Yeah. Hello, good morning London, good morning British Museum London, good morning BBC News Bangla, all the news editors in Bangla. This is Rajat Bala Subramaniam Chaudhary, Nifty One Asia, investor from Kolkata, Sorlik Music Room. Got up at 5:30 a.m. My cell phone alarm time gave me 5:30 a.m. Was very tired, went to kitchen for a hot glass of Bournvita and came to the music room and going through the poetry of 1951, Purnendu Potri, while I have Buddhadev Basu, 1957, that language analysis going on with my sound engineer on cell phone, and he want to know what kind of language is coming in studio, because when software is running, when he's giving the software running role command, then the flow of language has mistake of pronunciation on microphone. Somehow then he is stopping me, cut. Then he is asking few questions about the style of language and the style of pronunciation that you are going. Difficult Bangla, difficult style of complex Bangla creation in 1957, 1951, when we are taking the entire book, full book. There is a big script for 6 months of production. Then we are doing recording for 2 days a week for 4 hours. We don't want for 6 hours, only vocal recording for 4 hours. And next booking is 4 hours. Then we have a lot of thinking going on about the structure of the language, the style of the language, getting into microphone. Today we are doing the next poetry of Purnendu Potri, 1951, Mon Kemon Kore. My mind is sad, I am depressed, Mon Kemon Kore. This is a poetry which is emotional poetry. We will come back to this poetry after a short reading of Buddhadev Basu poetry, which is written in 1930, first written draft, published in 1930 and re-edited in 1932. Poetry title is Chul. Chul means hair. Poetry title Chul, hair. It is published in France in 1930. Un hemisfere redans une chevelure. Chul, that is a hair, human hair. Un hemisfere dane une chevelure. Bangla Poetry 1930, published in France, Paris, by Buddhadev Basu, publisher. অনেকক্ষণ ধরে তোমার চুলের গন্ধ, অনেকক্ষণ ধরে তোমার চুলের গন্ধ টেনে নিতে দাও আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে, আমার সমস্ত মুখ ডুবিয়ে রাখতে দাও ভার গভীরতায়, ঝর্ণার জলে তৃষ্ণার্তের মতো, সুগন্ধি রুমালের মতো তা নাড়তে দাও হাত দিয়ে, যাতে স্মৃতিগুলি ঝরে পড়ে হাওয়ায়, যাতে স্মৃতিগুলি ঝরে পড়ে হাওয়ায়। অনেকক্ষণ ধরে তোমার চুলের গন্ধ টেনে নিতে দাও আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে। When you are in a love affair, you are thinking about your lady love who has a long black hair. For a long time, I am getting the smell of your long hair, and I am trying to take you in my breathing. I am trying to put my fingers in your hair. আমার সমস্ত মুখ ডুবিয়ে রাখতে দাও ভার গভীরতায়, ঝর্ণা জলে তৃষ্ণার্তের মতো, সুগন্ধি রুমালের মতো তা নাড়তে দাও হাত দিয়ে, যাতে স্মৃতিগুলি ঝরে পড়ে হাওয়ায়। তুমি যদি জানতে যা কিছু আমি দেখি, তুমি যদি জানতে যা কিছু আমি দেখি, যা কিছু আমি জানি, যা কিছু আমি শুনি, যা কিছু আমি অনুভব করি, তোমার চুলের মধ্যে আমার আত্মা উড়ে চলে তার সৌগন্ধে, যেমন অন্য কেউ সঙ্গীতের পাখায়। তোমার চুলে সম্পূর্ণ একটা স্বপ্ন বিজড়িত, সেখানে পালের আর মাস্তুলের ভিড়,
তার মধ্যে অনেক বিশাল সমুদ্র, যাদের উপর দিয়ে মৌসুমী আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় মোহময় দেশে। আকাশ যেখানে নীল, আকাশ যেখানে নীল। when the sky is blue, when the sky is blue, আরো গভীর, আরো গভীর, আরো গভীর, আরো গভীর, যেখানে বায়ুমণ্ডল ফলে ফলে সুরভি, আর পাতায় আর মানুষ চর্মে তোমার চুলের মহাসমুদ্রে আমি দেখেছি বিষণ্ণ গানে গানে গুঞ্জিত এক বন্দর। সেখানে সমস্ত জাতির বলশালী মানুষ আর সমস্ত রকম আকারের জাহাজ তাদের সূক্ষ্ম জটিল স্থাপত্য খোদাই করেছে বিশাল আকাশে চিরন্তর উত্তাপের সেই ধাত্রী। তোমার চুলের আদরের রাশিতে আমি ফিরে পেয়েছি ভালো একটা জাহাজের কেবিনে, ভালো একটা জাহাজের কেবিনে, অনেক ফুলদানি আর ঠান্ডা জলের কুঁজোর মাঝখানে বিভানে শুয়ে কাটানো দীর্ঘ ঘন্টার আলস্য, বন্দরের অলক্ষ চঞ্চলতায় দোল খেতে খেতে। তোমার চুলের উজ্জ্বল চুলিতে আমি আফিম আর চিনি মেশানো তামাকের ঘ্রাণ নিচ্ছি। তোমার চুলের রাত্রিতে আমি দেখছি ঝলমল করছে গ্রীষ্মমণ্ডলের অসীম নীলিমা। তোমার চুলের পলক নরম প্রান্ত বেয়ে বেয়ে আমি মাতাল হয়ে যাই, আমি মাতাল হয়ে যাই, আমি মাতাল হয়ে যাই। তোমার চুলের রাত্রিতে আমি দেখছি ঝলমল করছে গ্রীষ্মমণ্ডলের অসীম নীলিমা। when your hair is so beautiful, when your long black hair is so beautiful, you are a beautiful lady, then I find the beautiful night coming back to me. Then I find the beautiful night coming back to me. And in the summertime, there is a huge, vast, blue, bright. Your hair is soft, and I'm mad. আল খাতরার মৃগনাভির আর নারকেল তেলের মিশ্রণ গন্ধে আমাকে কামড়াতে দাও অনেকক্ষণ ধরে। তোমার ঘন চুলের একগুচ্ছ চুল স্প্রিং এর মতো বেসামাল বিদ্রোহী তোমার চুল আমি যখন দাঁত দিয়ে কুটকুট করে কাটি, আমার মনে হয় আমি একটু একটু করে স্মৃতিগুলোকে খাচ্ছি। When I look at your hair, I go back to my memory. When I look at your hair, when I touch your hair, I find I'm biting you. I find step by step I'm thinking and I'm touching my memories, but I like your beautiful hair. You are beautiful, you are a beautiful woman, you are a beautiful lady, your long hair is my dream. This is a beautiful poetry written in 1930, published in France. This is a beautiful poetry by Buddhadev Basu was a poet who had the culture of society and respect for ladies, beautiful woman, culture of their beauty in poetry. When you as a poetry writer, you have to observe beautiful ladies, beautiful women, their qualities. You have to take their qualities and you have to pen down with your words to give them respect. You have to give them respect with your beautiful poetry. Then it will become the poetry of culture, poetry of commercial acceptancy. Now we are going to Purnendu Putri poetry, Mon Kamon Kore. Purnendu Putri poetry, when my mind is sad, Vishwadeber jonno মাঝে মাঝে মন কেমন করে। ভীষ্মদেবের জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে, ভীষ্মদেবের জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে, আবার যামিনী রায়ের জন্য ভীষ্মদেবের জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে, আবার যামিনী রায়ের জন্য সমস্ত বৃহৎ অট্টালিকার ভিতরে ঢুকে পড়েছে আগুনের শিখর। সমস্ত প্রাচীন বইপত্রে উইপোকার তছনছ সুড়ঙ্গ, সমস্ত সুফলা গাছের গায়ে কুড়ালের কুড়ালের 18 ঘাল রক্তপুঞ্জ। আমির খার জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে, আবার জীবনানন্দের জন্য। গান এবং ছবি যখন যে পথ দিয়ে মানুষের কাছে আসতে চায়, সেই দিকে ঝুঁকে পড়ে কড়কড়ে মেঘ আর বাতাসের লম্ফঝম্প। আমাদের সামনে দৃশ্য বলতে এখন চুনকাম করা দেওয়াল, আর শব্দ বলতে সেই সব উল্লাস যা সারমর্মহীন। ভাঙা মন্দিরের টেরাকেটার জন্য মন কেমন করে, আবার সেনেট হলের সিঁড়ির জন্য সেই সব মহিমাময় নক্ষত্রেরা মরে গেছে, যারা জীবনের গায়ে জড়িয়ে দেয় ভয়ঙ্কর উচ্চাভিলাষ। সেই সব ছল বলে নদীরাও শুকিয়ে গেছে মানচিত্রে। যাদের মুখস্থ ছিল মহাদেবের জটার ঠিকানা, ক্রমশ কমে যাচ্ছে সেই সব মানুষ যারা মৃগনাভির মতো মাঝে মাঝে গান্ডীবের জন্য
মন কেমন করে আবার একতারার জন্য। Very beautiful poet, beautiful talent of Purnendu Putri, a beautiful poet. Bengali language is such a beautiful language. It is going to Europe with the enhancement of Bengali language. Bengali culture is such a beautiful culture represented by Purnendu Putri. Purnendu Putri, my job is to represent Purnendu Putri poetry in a various dramatic dimension for European country. There are many universities in Europe. There are London universities, Oxford universities, very strong culture of English poetry, European poetry. When I was in Annamalai University and my job was to study online European poetry, European literature, online with Europe. When I was studying Tamil poetry, Malayalam poetry, my job was to visit online Europe, study London poetry, Western classical literature, European literature, Western classical music, to understand what is the best of European music, what is the best of European poetry, European love poetry, European style of music, European sense of love affair. And when Purnendu Putri is talking about Jamini Roy, when Purnendu Putri is talking about Vishwadev, Mahabharat, Pitamaha Vishwa, when Purnendu Putri is talking about Jamini Roy, a beautiful painter, a classical painter, when the fire flame has entered into the big palace, when all the old books have the vipuka, when the old books have the small insects to destroy them, when Amir Khan, the Mughal king, has the beauty, but I am feeling sad and painful. But I am feeling pain for Jibanananda Das, a beautiful poet of Bangla language. Yes. When music and picture coming in the life of human being, then I find dancing a turn of wind. Beautiful, beautiful poetry. I am very happy glad to inform Nandikar, all the directors and all the actors in Nandikar, Kolkata, my poetry reading going on of Purnendu Putri, and I am comparing the structure of language. My job is to do the language analysis of poetry written in 1951, 1955, 1930, that is published in France. That is my subject in the dramatic poetry recording, and I'm telling all the actors in Nandikar, all the drama directors, stage drama directors, that the language analysis report of Purnendu Putri giving me a successful understanding of poetry written in 1951, getting into production for next 6 months for London and all the national museums in Europe, USA, Asia, Japan, Korea, national museums will be receiving Bengali poetry, and will be venturing into Middle East, Kazakhstan, and Uzbekistan National Museum. This video will be updating on YouTube, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Thank you. Good day. Again, we'll talk in the next video. Have a nice day. Thank you.